Deaton. Observa esta fotografía con atención. Parece una imagen común de graduación escolar, ¿verdad? Jóvenes sonrientes, diplomas en mano, trajes impecables. La promesa de un futuro brillante capturada en blanco y negro. 17 rostros posando frente a un edificio de adobe en un día soleado de mayo de 1958. Rostros llenos de orgullo, timidez, esperanza. Algunos miran directamente a la cámara, otros desvían la mirada como si supieran que es momento quedaría congelado para siempre. Pero hay algo aquí que no encaja. Algo que fue deliberadamente ocultado durante décadas. Algo que cuando finalmente salió a luz, sacudió a toda una comunidad y reveló una de las tragedias más perturbadoras del siglo XX mexicano. Y si miras con suficiente atención, si realmente observas, encontrarás la pista que nadie quiso ver durante más de 40 años. Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿de dónde nos estás viendo? Quiero saber desde tu rincón del mundo nos acompañas hoy. Deja tu comentario, suscribid al canal, y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que el tiempo intentó borrar. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que miras las fotografías antiguas. Hay fotografías que mienten sin mentir. Esta es una de ellas. Si miras esta imagen tomada en mayo de 1958 en una pequeña escuela rural del estado de Michoacán, México, verás exactamente lo que se suponía que debías ver. El triunfo de la educación sobre la pobreza. 17 estudiantes, todos entre 14 y 16 años, graduandos de educación primaria. Un logro enorme para jóvenes de comunidades indígenas donde la educación formal era un privilegio escaso. Casi un milagro de sus rostros reflejan lo que cualquier familia humilde sentiría en ese momento. Orgullo por haber llegado hasta ahí. Timidez ante la cámara que los inmortalizaría. Esperanza de que ese diploma de papel fuera la ley hacia un futuro diferente. Lo que no sabes, lo que nadie sabía es día soleado de primavera. Es que en menos de 6 meses 14 de esos 17 jóvenes estarían muertos si te quedas hasta el final. Descubrirás por qué ese joven en la esquina inferior derecha de la fotografía no está sonriendo. Por qué su mirada fija hacia la cámara no es la de una adolescente tímida, sino la de alguien que presenta algo terrible. Y por qué su nombre, Luz María González, se convertiría décadas después en el símbolo de una verdad que las autoridades mexicanas trataron de enterrar, junto con los cuerpos. Esta es la historia de cómo 17 sueños fueron fotografiados un martes de mayo. Y cómo 14 de ellos fueron asesinados antes de que llegara el otoño. Una historia que fue silenciada durante más de 40 años. Una historia que solo salió a luz cuando alguien finalmente tuvo el coraje de preguntarse, ¿qué pasó con esos jóvenes de la fotografía? La fotografía fue tomada el 20 de mayo de 1958 frente a la escuela rural federal Lázaro Cárdenas en San Miguel, Canoa, un pequeño pueblo del estado de Michoacán, donde las casas seguían siendo de adobe. El agua se extraía de pozos comunales, y la electricidad llegaba de forma intermitente cuando llegaba. Un lugar donde la modernidad era apenas una promesa lejana que se escuchaban los discursos políticos, pero que nunca se materializaba en las calles de tierra del fotógrafo. Se llamaba Don Eliodoro. Era un hombre mayor que visitaba el pueblo una vez al año con su cámara de cajón y su sentido profundo de preservar la memoria.
El sabía algo que los jóvenes no sabían. Que para muchas de esas familias, esa sería la única fotografía profesional que tendrían llamas de sus hijos. Así que se tomó su tiempo. Organizó a los estudiantes en 3 filas cuidadosamente. Los más altos atrás de pie. Los medianos en el centro. Los más pequeños adelante, sentados en el suelo de tierra compactada. Les pidió que sostuvieran sus diplomas con orgullo. Ajustó la luz de la mañana. Espero que todos estuvieran listos. Y entonces, justo antes de presionar el obturador, dio algo que varios testigos recordarían después con una mezcla de ironía cruel y dolor insoportable. Sonríen, jóvenes. Este es el día más feliz de sus vidas. Y presionó el disparador. El flash iluminó por un segundo los rostros de 17 futuros que nunca llegarían a existir. Capturó sonrisas que se congelarían para siempre mientras los cuerpos que los portaban se descomponían en una fosa común en medio del bosque. Inmortaliza esperanzas que serían traicionadas de la manera más horrible imaginable apenas 3 meses después. Pero Luz María González, la joven de 15 años parada en la segunda fila, no sonrió. Sus ojos oscuros miraban fijamente a la cámara con una expresión que los que conocieron la fotografía después describirían como profética, como si supiera algo, como si presentiera algo. Porque Luz María sabía o al menos sospechaba. Y lo que sabía la aterrorizaba tanto que no pudo fingir alegría en execuir por un segundo la fotografía fue guardada en el archivo municipal de San Miguel Quenoa junto con otros documentos de año Escolar. Y allí permaneció, olvidada, enterrada bajo capas de polvo y silencio durante más de 4 décadas. Nadie habló de ella. Nadie quiso recordarla. Por detrás de esos rostros juveniles se escondía una verdad tan oscura, tan dolorosa, que las autoridades decidieron que era mejor enterrarla junto con los cuerpos. Pero las verdades enterradas tienen una forma peculiar de researcher. Y esta verdad en particular esperó pacientemente durante 42 años, hasta que en el año 2000, un estudiante de posgrado llamado Roberto Flores, investigando algo completamente diferente, se topa con una anomalía en los archivos estatales. 17 becas otorgadas para un programa agrícola de verano en 1958, pero solo 3 certificados de finalización emitidos. Intrigado por la discrepancia, Roberto comenzó a investigar. Encontró la fotografía de graduación. Encontró algo más. Un diario escrito con letra pequeña y temblorosa por una joven llamada Luz María González. Un diario que su madre había guardado en secreto durante décadas, escondiéndolo como si fuera evidencia de un crimen porque lo era. Un diario donde Luz María había registrado, día tras día, las señales de advertencia que nadie más quiso ver. Y cuando Roberto Flores leyó esas páginas amarillentas, cuando entendió lo que realmente había sucedido en el verano de 1958, supo que tenía en sus manos no solo una tesis doctoral, sino una obligación moral contra la historia que México había decidido olvidar. La historia de cómo 17 jóvenes indígenas fueron enviados a un programa educativo que resultó ser una trampa mortal. La historia de cómo 14 de ellos fueron asesinados sistemáticamente en nombre del progreso científico y la ganancia corporativa. Pero para entender cómo fue posible que esto sucediera, para comprender cómo seres humanos pudieron hacer esto a otros seres humanos, primero, debemos regresar al México de los años 50. Un país de contradicciones violentas donde la modernidad y la barbarie
convivian, lado a lado. Don el llamado milagro mexicano se construye sobre los cuerpos de los más vulnerables. Don la vida de un joven indígena vale menos que el costo de un experimento científico. Y todo comienza con un detalle que probablemente no notes de primera vista. En la esquina inferior derecha de la fotografía, hay una joven que no está sonriendo. Su nombre era Luz María González. Tenía 15 años. Y ella fue la única que intentó advertir lo que estaba por venir. Para entender esta historia, debemos regresar al México de los años 50. Una época de transformaciones profundas y contradicciones violentas que definirían el destino de una generación entera de jóvenes rurales. El país vivía lo que los historiadores llamarían después el milagro mexicano, crecimiento económico sostenido, modernización acelerada, expansión de la infraestructura urbana, industrialización agresiva. Los periódicos de la capital celebraban el progreso. Los discursos políticos permitían que México finalmente estaba entrando a la modernidad, pero esa prosperidad tenía un costo brutal. Y ese costo lo pagaban principalmente las comunidades rurales y indígenas, que quedaban sistemáticamente excluidas del supuesto milagro. En lugares como San Miguel Canoa, el pequeño pueblo donde fue tomada esta fotografía, la modernidad era apenas una promesa lejana que se escuchaba en los radios cuando había electricidad, pero que nunca se materializaba en las calles de tierra, en las casas de adobe, donde las familias vivían hacinadas. Las condiciones eran de una pobreza que hoy nos cuesta imaginar. Las casas seguían construyéndose con adobe y techos de tija que se filtraban cuando llovía. El agua se extraía de pozos comunales, donde también vivían los animales. La electricidad llegaba de forma intermitente, 2 o 3 horas al día si acaso. No había drainage. No había clínica médica. El camino hacia el pueblo más cercano se volvía intransitable durante la temporada de lluvias, helando completamente a la comunidad durante meses. Pero había algo que se ligaba con relativa constancia: la educación. La escuela rural donde estudiaban estos jóvenes había sido fundada en 1932 como parte de las reformas postrevolucionarias del presidente Lázaro Cárdenas, que buscaban llevar educación a los rincones más olvidados del país. Era parte de un proyecto ambicioso: crear una red de escuelas rurales que alfabetizarían a las comunidades indígenas y las integrarían a la nación mexicana moderna da la Escuela Rural Federal Lázaro Cárdenas de San Miguel. Canoa era un edificio modesto, que apenas merecía el nombre de escuela. 2 aulas construidas con adobe y cal. Un patio de tierra, donde se izaba la bandera cada lunes. Una pequeña biblioteca con menos de 100 libros donados, muchos de ellos en mal estado. Letrinas al aire libre, olían terrible durante el verano. Y un maestro, el profesor Ernesto Vargas. El profesor Vargas había legado desde la Ciudad de México en 1950 con la misión casi imposible de educar a una generación que, en su mayoría, era la primera de sus familias en aprender a leer y escribir. Era un hombre de unos 40 años, serio, pero afectuoso, con una profunda creencia casi religiosa en el poder transformador de la educación. Creía genuinamente que cada niño que aprendía a leer era una victoria contra la pobreza, la ignorancia y la resignación. Para él, cada graduación era un milagro pequeño. Por lograr que un estudiante indígena completara los 6 años de educación primaria en 1958 significaba vencer
Obstáculos que la mayoría de las personas urbanas ni siquiera podían imaginar. Significaba convencer a padres analfabetos de que era mejor enviar a sus hijos a la escuela que al campo donde podían generar ingresos inmediatos. Significaba mantener a los estudiantes alimentados cuando las cosechas fallaban y el hambre apretaba. Significaba enseñar en español a niños que en sus casas solo hablaban náhuatl y llano. La promoción de 1958 era especial. 17 estudiantes habían completado los 6 años de educación primaria. Era un mero récord para la escuela. El profesor Vargas estaba orgulloso como si fueran sus propios hijos. Conocía a cada uno por su nombre, su historia, sus luchas. Entre ellos había hijos de campesinos que trabajaban tierras que no eran suyas. Hijos de artesanos que hacían olas de barro y las vendían en el mercado del pueblo vecino. Hijos de comerciantes locales que tenían pequeñas tiendas donde se vendió lo básico. Algunos venían de familias que hablaban náhuatl en casa y apenas dominaban el español. Otros habían perdido a sus padres en la revolución que ya era historia lejana, o en las epidemias de cólera y tifoidea que asolaban periódicamente la región. Pero todos, absolutamente todos, comparten algo fundamental, el sueño de un futuro diferente. Querían ser maestros como el profesor Vargas. Querían ser enfermeros y curar a los enfermos de sus pueblos. Querían ser técnicos agrícolas y enseñar nuevas formas de cultivar que hicieran más productiva la tierra ingrata. Querían salir del pueblo, conocer la ciudad, ver edificios altos y calles pavimentadas. Y sobre todo, querían regresar con conocimientos que pudieran transformar sus comunidades. Sacarlas de la pobreza que parece eterna la graduación del 20 de mayo de 1958, representable el primer paso hacia el sueño. Los jóvenes habían pasado semanas preparándose. Las familias habían hecho sacrificios enormes para comprar o confeccionar ropas presentables para la fotografía. Las madres habían lavado y planchado uniformes hasta que brillaran. Los padres habían pedido prestado dinero para pagar los 2 pesos que costaba el diploma impreso en papel grueso con el sello oficial de la Secretaría de Educación Pública, Don Eliodoro. El fotógrafo itinerante conoce la importancia del momento. Por eso se tomó su tiempo organizando la composición. Por eso ajustó la luz cuidadosamente. Por eso esperó hasta que todos estuvieran en posición perfecta. Porque sabe que esa fotografía sería el único documento que muchas de esas familias tendrían para demostrar que sus hijos habían logrado algo extraordinario en una sociedad que sistemáticamente les negaba oportunidades. En la primera fila, sentados en el suelo, estaban los más jóvenes, 5 muchachos con vestidos sencillos pero limpios. El cabello cabalosamente peinado, sosteniendo sus diplomas con manos que temblaban ligeramente. Entre ellas estaba Rosa Hernández, de 14 años, que se acaba con ser enfermera después de ver morir a su hermano. Menor de una infección que probablemente habría sido curable con atención médica básica. En la segunda fila, de pie, estaban los del medio, 6 jóvenes con camisas blancas o de colores claros, pantalones oscuros remendados pero dignos. Entre ellos estaba Roberto Mendoza, de 15 años, un muchacho brillante que había aprendido a hacer cuentas complejas sin papel, solo en su cabeza. Y que se acaba con estudiar contabilidad en la capital. Y en la tercera fila, atrás, estaban los más altos,
Sis jovens que miraban a la cámara con mezclas diferentes de orgullo, timidez y determinación. Entre ellos estaba Francisco Torres, de 16 el mayor del grupo, que ya trabajaba ayudando a su padre en la carpintería, y que quería estudiar técnicas modernas de construcción para mejorar las casas del pueblo. Pero es en la segunda fila, ligeramente hacia la derecha, donde encuentras a Luz María González. Quincecos. Hija de una viuda que lavaba ropa llena para sobrevivir. La primera de su familia en aprender a leer en 3 generaciones. Una joven que lavaba un diario donde escribía sus pensamientos en español trabajoso, pero determinado. Una muchacha que tenía una intuición aguda, casi sobrenatural, para detectar el peligro. Luz María no está sonriendo en la fotografía. Sus ojos oscuros miran directamente a la cámara con una expresión que es difícil de interpretar si no conoces lo que ven después. Pero una vez que conoces la historia, esa mirada se vuelve inconfundible. Es la mirada de alguien que sabe que algo terrible está por venir, pero no tiene las palabras para explicarlo. En el poder para detener lo dat la madre de Luz María Quinteria después. Décadas después cuando finalmente encontró el courage para hablar, que su hija había llorado toda la noche anterior a la fotografía. Algo malo vía pasar, mamá, le había dicho entre sollozos. Siento que no voy a volver. Pero su madre, pensando que eran nervios de adolescente ante el futuro incierto que se abría después de la graduación, la había consolado, diciendo que eran solo miedos normales. Los días siguientes a la graduación fueron de celebración modesta en San Miguel Canoa. Las familias organizaron pequeñas fiestas con lo poco que tenían. Se compartió comida, tamales, atole, a veces un poco de carne cuando alguien había sacrificado una gallina. Se pronunciaron discursos llenos de esperanza en patios de tierra bajo cielos estrelados. Los adultos bebían pulque y hablaban de cómo estos jóvenes serían diferentes, cómo llegarían más lejos, cómo cambiarían el destino de sus familias. El profesor Vargas dio a cada graduado una carta de recomendación, escrita a mano con su letra cuidadosa y clara. En cada carta, detalaba las fortalezas particulares de ese estudiante, y los alentaba a continuar estudiando, a no rendirse ante las dificultades que inevitablemente encontrarían. La educación es la única herencia que nadie les puede quitar, escribía con cada carta. No sabía que para 14 de esos 17 jóvenes, esa herencia les sería arrebatada junto con sus vidas en menos de 100 días. Para la mayoría de los graduados, el siguiente paso lógico era buscar trabajo en las haciendas cercanas o en los talleres del pueblo. Trabajar durante algunos años, ahorrar lo que pudieran, y eventualmente reunir suficiente dinero para pagar la secundaria en la ciudad más cercana. Era un camino largo y difícil, pero era posible. Familias enteras se habían sacrificado durante generaciones para lograr que un solo hijo estudiara más allá de la primaria. Pero el profesor Vargas tenía otros planes. Había conseguido a través de contactos en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, algo que pareció demasiado bueno para ser verdad. 17 becas completas para un programa especial de capacitación agrícola que se llevaría a cabo durante el verano en una finca experimental del gobierno federal a unos 80 kilómetros de San Miguel Canoa. El programa prometía ser una oportunidad única, casi milagrosa.
Los jovens aprenderían técnicas modernas de cultivo, rotación de cosechas, control científico de plagas, sistemas de riego eficientes. Recibirían alimentación y alojamiento completamente gratuitos durante los 3 meses del programa. Y al final obtendrían un certificado oficial que les facilitaría enormemente conseguir empleo como técnicos rurales. Un trabajo que pagaba mucho mejor que el de simple jornalero. Para familias que apenas subsisten, que a veces no comían completo, para que los hijos pudieran comer, era una oferta imposible de rechazar. Era el tipo de oportunidad que aparece una vez en la vida. El tipo de oportunidad por la que habían hecho todos esos sacrificios, para que sus hijos tuvieran acceso a algo mejor dad, es que, a principios de junio de 1958, apenas 2 semanas después de la graduación, 17 jovens empacaron sus pocas pertenencias en bolsas de tela o mochilas remendadas. Se despidieron de sus familias con abrazos prolongados y promesas de escribir cada semana. Subieron a un camión de carga adaptado, con bancas de madera en la parte trasera. Y partieron hacia la finca experimental Benito Juárez, con la esperanza brillando en sus ojos como nunca antes, entre ellos iba Luz María González. Aunque su madre recordaría siempre que la joven había logrado silenciosamente durante todo el trayecto, hasta donde alcanzaba a verla desde la plaza del pueblo. Y que justo antes de que el camión desapareciera en la curva del camino, Luz María se había vuelto y la había mirado con una intensidad que la heló hasta los huesos. Pero el camión ya estaba en movimiento. Y para cuando la madre de Luz María sintió el primer escalofrío de terror real, ya era demasiado tarde para detenerlo. Los 17 jovens iban camino hacia su destino, hacia la finca que no era lo que prometió ser, hacia el verano que cambiaría para siempre la historia de San Miguel Canoa.HACI, en la trampa que había sido cuidadosamente preparada para ELLOS. La finca experimental Benito Juárez estaba ubicada en una zona remota, rodeada de montañas, cubiertas de pinos y bosques densos, donde la niebla se acumulaba durante las mañanas, hasta que parecía que el lugar estaba flotando en nubes. El camino de acceso era un sendero de terracería, lleno de baches que se volvía completamente intransitable durante la temporada de lluvias, helando la finca del resto del mundo durante meses enteros. El lugar había sido una hacienda privada, hasta que el gobierno le expropió en los años 40 para convertirla en centro de investigación agrícola. Pero para 1958, el proyecto había perdido casi todo su financiamiento federal. La finca operaba con un presupuesto mínimo, apenas suficiente para mantener las instalaciones básicas funcionando y pagar a un director y 2 guardias de seguridad. Cuando el camión con los 17 jovens llegó esa tarde de junio, el sol ya estaba bajo y la finca se veía más sombría de lo que habían imaginado. Las instalaciones estaban visiblemente descuidadas. Los dormitorios eran galpones largos, con literas de metal oxidado y colchones delgados que olían a humedad. El comedor tenía mesas tambaleantes y bancas de madera estelada. Las letrinas estaban al aire libre, sin puertas, expeliendo un olor que hacía difícil respirar. Pero los jovens, acostumbrados a condiciones duras en sus propios pueblos, no se quejaron. De hecho, algunos pensaron que las instalaciones eran incluso mayores de lo esperado. Al menos había techo sobre las camas. Al menos había promesa de comida regular.
Al menos estaban allí por una razón. Aprender mejorar. Construir un futuro. El director del programa era un ingeniero agrónomo llamado Rodolfo Santibazes. Un hombre de unos 50 años, alto, delgado, con lentes gruesos, y una forma de hablar que alternaba entre amabilidad forzada y frialdad burocrática. Durante la primera reunión con los estudiantes, les explicó las reglas básicas. Despertarse a las 5 de la mañana. Desayuno a las 6. Trabajo en el campo de 7 a 12. Almuerzo. Clases teóricas de 2 a 5. Cena a las 7. Luces apagadas a las 9. Estamos aquí para hacer de ustedes los mayores técnicos agrícolas que México necesita. Dio con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero esto requiere disciplina. Requiere obediencia. Requiere que confíen completamente en nosotros y sigan todas las instrucciones al pie de la letra. Los jóvenes asintieron. Hey, bienvenido a aprender. Estaban dispuestos a trabajar duro. Estaban listos para obedecer. Durante las primeras 2 semanas, todo parecía relativamente normal. Los jóvenes se levantaban al amanecer, cuando el aire todavía estaba frío y la niebla cubría los campos. Desayunaban avena aguada, con un poco de piloncillo y pan duro, que había que remojar en café aguado para poder masticarlo. Después salían al campo, donde aprendían sobre rotación de cultivos, identificación de plagas, técnicas de compostage. El trabajo era agitador. Cavaban zanjas para sistemas de riego. Arrancaban maleza durante horas bajo el sol. Cargaban costals de fertilizante que pesaban casi tanto como ellos. Pero era el tipo de trabajo que conocen, el tipo de esfuerzo físico al que estaban acostumbrados. Y al final del día, cuando sus cuerpos dolían y sus manos estaban cubiertas de ampollas, sentían que estaban aprendiendo algo valioso. Las tardes las dedicaban a clases teóricas en un galpón grande que servía como aula improvisada. El ingeniero Santibazes les enseñaba sobre composición del suelo, ciclos de nutrientes, propiedades de diferentes fertilizantes. Usaba términos técnicos que los jóvenes no siempre entendían, pero anotaban cuidadosamente en cuadernos que el programa les había prop, o CIONA, de la comida era escasa pero suficiente. Frijoles refritos en cada comida. Tortillas, a veces un poco de verdura. Rara vez carne. Los jóvenes habían conocido el hambre real en sus pueblos, así que esto les pareció aceptable. Adelgazaron sí. Algunos desarrollaron problemas estomacales, por el agua que venía de un pozo que probablemente no estaba bien mantenido. Pero nada que pareciera alarmante. Sin embargo, algunos comenzaron a notar cosas extrañas. Pequeñas inconsistencias que no encajaban bien, pero que tampoco eran lo suficientemente grandes como para causar alarma inmediata. El ingeniero Santibazes a menudo se ausentaba por días enteros sin explicación. Simplemente desaparecía, dejando a los estudiantes bajo la supervisión de los 2 guardias de seguridad. Cuando regresaba, nunca explicaba dónde había estado ni qué había estado haciendo. Los guardias eran inquietantes. Se llamaban Ramón y Eliseo. Eran hombres rudos, probablemente ex-militares, que portaban rifles y pistolas como si esperaran un ataque en cualquier momento. Supuestamente estaban allí para proteger el equipo agrícola de ladrones, pero vigilaban a los estudiantes con una intensidad que parecía excesiva. Los seguían con la mirada constantemente. Aparecían silenciosamente cuando los jóvenes conversaban en voz baja,
Los contaban varias veces al día como, si estuvieran verificando que ninguno hubiera escapado. Y había una sección de la finca que estaba completamente prohibida. Un edificio de piedra en el extremo este de la propiedad, separado de las otras estructuras, con ventanas cubiertas con tablones de madera, y una puerta siempre cerrada con candado pesado. Cuando algún estudiante curioso preguntaba que había dentro, recibía respuestas vagas y amenazantes. Equipamiento costoso. Nada que les conche. No hagan preguntas. Concéntrense en su trabajo. Luz María comenzó a leer un diario detallado. Cada noche, después de que las luces se apagaban, sacaba su cuaderno y escribía a las de la luna que entraba por las ventanas sin cortinas del dormitorio. Su letra era pequeña, apretada, como si estuviera tratando de esconder sus palabras, incluso del papel. Junio 15, 1958. Hoy vai a los guardias, traer calles al edificio cerrado. Eran pesadas y las cargaban entre dos. Hacían ruido metálico, como si tuvieran herramientas o máquinas adentro. Le pregunta Ramón que había dentro, y me dio que me calara, y me fuera. Su mirada me dio miedo. Junio 20, 1958. Anoches gritos que venían del bosque. Eran extraños, como animales heridos, pero también sonaban humanos. Despertó Rosa y le preguntó si los había oído. Ella dijo que no escuchó nada. Pero yo sé lo que oí. No puedo dormir pensando en eso. Junio 25, 1958. El ingeniero Santibases nos miró durante el almuerzo de una forma extraña. Nos contó dos veces, moviendo los labios, mientras señalaba con el dedo a cada uno. Cuando se dio cuenta de que yo lo estaba mirando, sonrió, pero fue una sonrisa fría que me heló la sangre. ¿Por qué nos cuenta como si fuéramos inventario? ¿Qué estamos haciendo realmente aquí? Estas entradas, encontradas 42 ecos después, en una calle de cartón en la casa de la madre de Luz María, serían la única evidencia directa de lo que los jóvenes experimentaron durante esas semanas de junio. El único registro de las señales de advertencia que todos estaban demasiado inocentes o demasiado confiados para interpretar. Correctamente el verano de 1958 fue particularmente caluroso en esa región de Michoacán. Las temperaturas superaban los 35 grados durante el día, y las noches apenas traían alivio. Los mosquitos se multiplicaban en los charcos de agua estancada alrededor de la finca. Los jóvenes comenzaron a enfermarse con más frecuencia. Fiebres, dolores de estómago violentos, diarrea constante, mareos.pidie, ron verian médico. Se les dio que el doctor vendría la próxima semana. La próxima semana nunca llegó. Cuando preguntaban de nuevo, recibían la misma respuesta. La próxima semana. Son pacientes. En lugar de atención médica, recibieron algo completamente diferente. A finales de junio, el ingeniero Santibases anunció una actividad especial durante la cena. Un campamento educativo de 3 días en el bosque, donde aprenderían técnicas de supervivencia y exploración de recursos naturales. Es parte esencial de su formación como técnicos agrícolas, explicó mientras los estudiantes comían sus fríos. Aprenderán a identificar plantas medicinales, a orientar sin brújula, a encontrar agua potable en la naturaleza. Los jóvenes debían leer solo lo esencial. Una muda de ropa, su cuaderno de notas, una cantimplora. Todo lo demás, comida, equipo de camping, herramientas, sería proporcionado por la finca.
Viaremos ligeros, Dios antibases. Como verdaderos exploradores. La mayoría de los estudiantes recibieron el anuncio con entusiasmo. Era una ruptura de la rutina monótona. Una aventura. Francisco Torres, el muchacho de 16 que quería ser carpintero, comentó emocionado que nunca había acampado en el bosque. Roberto Mendoza, el que se acaba con estudiar contabilidad, dijo que esperaba ver animales salvajes, pero Luz María no compartió el entusiasmo. Y se nos escribió su última entrada de diario, con mano que temblaba tanto que las letras apenas eran legibles. Junio 29, 1958. Vamos a ir al bosque mañana. Todos están emocionados menos yo. Hay algo profundamente mal aquí. Lo siento en los huesos, en el estómago, en cada parte de mi cuerpo. Los guardias nos miran diferente ahora. El ingeniero sonríe demasiado. Why nadie ha explicado realmente por qué necesitamos ir tan lejos, por qué 3 días enteros. Si algo me pasa, si no regreso, quiero que mi mamá sepa que la amo más que a nada en este mundo. Quiero que sepa que trate de ser valente como ella me enseñó. Dios, por favor, proteginos. Virgen de Guadalupe, si me estás escuchando, no digas que nos pase nada malo. Tengo tanto miedo. Cerró el cuaderno. Lo escondió bajo su colchón. Nunca lo volvería a tocar. A la mañana siguiente, 30 de junio de 1958, los 17 jóvenes fueron despertados antes del amanecer. No hubo desayuno. Comeremos en el camino, explicó Ramón, uno de los guardias. Cargaron sus mochilas. Se formaron en fila. Y siguieron a Ramón y Eliseo hacia el bosque mientras el ingeniero Santibáñez se quedaba en la finca. Tengo asuntos administrativos urgentes que atender, dijo sin mirarlos a los ojos. Los ver cuando regresen. Nadie volvería a verlo con vida. Los guardias llevaron a los estudiantes por senderos cada vez más estrechos. Adentrándose en partes del bosque, donde los árboles eran tan densos que apenas penetraba la luz del sol. Caminaron durante 6 horas casi, sin descanso. Los jóvenes, ya debilitados por semanas de alimentación inadecuada o enfermedades, comenzaron a rezagarse. Algunos tropezaban con raíces. Otros pedían agua, pero les decían que debían racionar la poca que llevaban. Finalmente, cuando el sol estaba en su punto más alto, llegaron a un claro profundo en el bosque. Era un espacio circular y unos 30 metros de diámetro, rodeado completamente por árboles altísimos. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo los pies. Había señales de que el lugar había sido usado antes, restos de fogatas viejas, marcas en los árboles. Un área donde la vegetación había sido cortada deliberadamente. Aquí acamparemos, anunció Ramón. Montan el campamento. Construyen refugios con las lonas que traemos. Recogen leña para la fogata. Los jóvenes obedecieron, agradecidos definitivamente por descansar. Durante el resto de ese primer día, realizaron lo que parecen actividades educativas normales, ejercicios de orientación, usando el sol y las estrellas, identificación de plantas comestibles versus venenosas, construcción de refugios improvisados con ramas y joyas, pero había algo profundamente equivocado en la forma en que los guardias los vigilaban. No era supervisión normal. Era vigilancia constante, opresiva. Los guardias nunca bajaban sus armas. Nunca permitían que ningún estudiante se alejara del campamento, en siquiera para hacer sus necesidades sin que uno de ellos los escoltara.
Y tomaban notas constantemente en pequeños cuadernos, escribiendo algo cada vez que miraban a los jóvenes al caer la noche. Los reunieron alrededor de una fogata. Las sombras bailaban en sus rostros cansados. Ramón anunció con voz que no admite preguntas. Mañana realizaremos una prueba especial de resistencia. Es parte del programa. Necesitamos que todos duerman bien esta noche. No hagan preguntas. Todo se explicará mañana. Pero Luz María no podía quedarse calada. Se puso de pie con piernas que temblaban. ¿Qué tipo de prueba? ¿Por qué no nos dijeron antes? Quiero regresar a la finca. Su voz, aunque temblorosa, era firme. Ramón la miró con ojos que no reflejaban luz de la fogata. Siéntate, muchacha. No hay forma de regresar. Estamos a 6 horas de caminata. Es de noche. El bosque está lleno de animales peligrosos. La única opción es quedarse o obedecer. Luz María miró alrededor, buscando apoyo en los rostros de sus compañeros. Algunos desviaban la mirada. Otros parecían confundidos, pero no lo suficientemente alarmados. Solo Roberto Mendoza asintió levemente, como diciendo, yo también siento que algo está mal. Esa noche, Luz María tomó la decisión más valiente de su corta vida. Convenció a Roberto y a otros 2 compañeros, Carmen Sánchez y Miguel Castro, de que debían intentar escapar mientras los guardias dormían. Era su única oportunidad. Si esperaban hasta mañana, fuera lo que fuera, que los guardias tenían planeado, sería demasiado tarde. Esperaron hasta pasada la medianoche. Los guardias parecían dormidos junto a la fogata que se había reducido a brasas. Los 4 jóvenes se levantaron silenciosamente de sus lugares. Comenzaron a moverse hacia el borde del claro, paso a paso, conteniendo la respiración. Habían avanzado apenas 5 metros cuando las linternas se encendieron siguiéndolos. Los guardias no habían estado dormidos. Habían estado esperando. Lo que sucedió después fue documentado ecos más tarde en el testimonio de Tomás Reyes, uno de los 3 sobrevivientes, que finalmente habló ante una cámara cuando tenía 70 años y sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Los guardias arrastraron a los 4 jóvenes de regreso al centro del campamento. Los obligaron a arrodillarse frente a todos los demás. Y entonces, metódicamente, calculadamente, los golpearon. No fue una paliza cualquiera. Fue diseñada para romper no solo sus cuerpos, sino su voluntad de resistir. Usaron las coladas de sus rifles. Golpearon costillas hasta que se escucharon crujir. Golpearon caras hasta que la sangre manchó la tierra seca. Los gritos de Luz María se mezclaron con el crepitar de las brasas y el silencio, aterrorizado de sus compañeros que observaban impotentes. Entendiendo finalmente que esto no era un programa educativo, que algo terrible estaba sucediendo, pero sin poder hacer nada para detenerlo. Cuando finalmente los guardias se cansaron, dejaron a los 4 jóvenes sangrando en el suelo. Ramón se dirigió a los otros 3 que temblaban de miedo y frío. Esto es lo que les pasa a los que desobedecen. Mañana van a entender por qué están aquí realmente. Y les sugiero que cooperen. Porque si no lo hacen, lo que acaban de ver será la menor de sus preocupaciones. Nadie durmió esa noche. Los jóvenes se aferraron unos a otros en la oscuridad, llorando silenciosamente, rezando a dioses que parecían no estar escuchando. Luz María, con los labios parchidos y un ojo hinchado hasta cerrarse, susurró una y otra vez, lo siento.
Lo siento mucho. Debi haber sido más cuidadosa. Pero no tenía nada por que disculparse. Ella había sido la única lo suficientemente valente como para intentar salvarse. La única que había confiado en su intuición. Y ahora, tirada en la tierra del bosque con el cuerpo destrozado, esperaba el amanecer, que traería algo peor, que cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado, porque el segundo día estaba por comenzar. Y con él, la revelación de la verdad más horrible, que estos 18 jóvenes no estaban allí para aprender agricultura. Estaban allí porque habían sido vendidos. Sus vidas habían sido intercambiadas por dinero. Y lo que les esperaba no era educación, era experimentación. El amanecer del segundo día llegó con una neblina espesa que hacía que el bosque pareciera irreal, como si estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. Los guardias despertaron a los jóvenes a patadas. No hubo comida. Solo agua racionada que sabía a metal oxidado. Los reunieron en el centro del claro. Los obligaron a sentarse en la tierra húmeda. Y entonces Ramón, con voz completamente desprovista de emoción, como quien leían en forma burocrático, les dio la verdad que cambiaría todo. No están aquí para aprender agricultura. Nunca estuvieron aquí para eso. La finca experimental Benito Juárez dejó de ser un centro educativo hace secos. Ahora es algo diferente. Es un laboratorio. Un lugar donde se realizan pruebas que no pueden realizarse en otros lugares. Hizo una pausa. Observando los rostros confundidos y aterrorizados frente a él, continuó con la misma voz monótona. Una compañía química extranjera está desarrollando un nuevo pesticida. Es muy efectivo para eliminar plagas de insectos que destruyen cosechas. Pero las leyes en su país no les permiten probarlo en humanos. Así que pagarán al gobierno mexicano una suma considerable para realizar pruebas aquí. En poblaciones que nadie acre de menos. El silencio que siguió fue absoluto. En ese cuero los pájaros cantaban. Era como si el bosque entero contuviera la respiración. Roberto Mendoza fue el primero en hablar. Su voz temblando de incredulidad y horror. Nos van a usar como ratones de laboratorio? Ramón asintió. La prueba de resistencia que mencioné consiste en exponerlos a diferentes concentraciones del compuesto químico. Se llama T887. Es un órgano fosforado diseñado para interrumpir el sistema nervioso de los insectos. En dosis muy bajas es seguro para humanos. En dosis altas, se encogió de hombros. Bueno, eso es lo que estamos aquí para descubrir. Francisco Torres, el mayor del grupo, se puso de pie tambaleando. Eso es ilegal. Eso es asesinato. Nuestras familias van a buscar. Eliseo, el otro guardia, lo interrumpió con una risa áspera. ¿Tus familias? ¿Crees que tus familias importan? Son campesinos indígenas analfabetos. Cuando no regresan, se les dirá que hubo un accidente. Una intoxicación por hongos silvestres. Muy trágico. Muy común en excursiones al bosque. Nadie va a hacer preguntas. Y si las hacen, las respuestas que obtendrán los harán calarse rápidamente. Ramón Acadio. Casi como una reflexión filosófica. Ustedes fueron seleccionados cuidadosamente, pobres, indígenas, sin conexiones políticas. El tipo de gente que desaparece todo el tiempo en este país, sin que nadie se moleste en investigar. Sus vidas no valen lo suficiente para
que alguien con poder se preocupe. Esa es la verdad que nadie les quiere decir, pero es la verdad. Los jóvenes comenzarán a gritar, a llorar, a suplicar. Algunos intentarán correr, pero los guardias los detuvieron fácilmente, empujándolos de regreso al suelo, con las coladas de sus rifles. La realidad de su situación se asentó sobre ellos como una losa de cemento. Estaban completamente atrapados. A kilómetros de cualquier ayuda. Rodeados por hombres armados. Sin forma de escapar. Y entonces Ramón dio algo que pingeló la sangre de todos los presentes. Pero no todos van a morir. Necesitamos un grupo de control. Algunos de ustedes recibirán dosis tan bajas que los síntomas serán mínimos. Esos sobrevivirán. Los necesitamos vivos para comparar los efectos. Hizo una pausa, disfrutando del poder que tenía sobre estas vidas jóvenes. La decisión de quién recibe qué dosis ya fue tomada. Se basó en peso corporal, edad, condición física. Y está todo calculado. Así que lo único que pueden hacer es cooperar. Si lo hacen, si no causan problemas, les prometo que los sobrevivientes serán tratados bien. Recibirán dinero. Serán liberados con advertencias de mantener silencio, pero serán liberados. Mincio. Pero los jóvenes no tenían forma de saber eso en ese momento. Durante las siguientes 48 horas, los 17 jóvenes fueron sometidos a un protocolo experimental que había sido diseñado con precisión científica y brutalidad absoluta. Los dividieron en 3 grupos. El primer grupo, 5 estudiantes inclinado a Luz María, recibiría la concentración más alta del compuesto T-887. El segundo grupo, 9 estudiantes, recibiría una concentración media. El tercer grupo, 3 estudiantes inclinado a Tomás Reyes, recibiría una dosis mínima como grupo de control. El compuesto fue administrado de varias formas, según los documentos clasificados, que saldrían a las décadas después. A algunos se les hizo inhalar vapors del químico en una tienda improvisada. A otros se les aplicó directamente en la piel, en áreas específicas del cuerpo. A otros se les mezcló en cantidades microscópicas en el agua que bebían. Los guardias levaban máscaras de gas. Tomaban notas meticulosas en cuadernos con tapas de cuero. Registraban tiempos exactos, reacciones observadas, progresión de síntomas. Era una operación fría, metodológica, burocrática en su eficiencia monstruosa. Los síntomas comenzaron casi inmediatamente en el grupo de alta exposición. Náuseas violentas que hacían que los jóvenes vomitaran bilis amarilla, porque no había nada más en sus estómagos vacíos. Convulsions que sacudían sus cuerpos con tanta fuerza que se mordían las lenguas hasta sangrar. Hemorragias nasales que no se detenían, manchando sus camisas de rojo brillante. Ceguera temporal que se volvía permanente conforme pasaban las horas. Parálisis muscular que comenzaba en las extremidades y se extendía inexorablemente hacia el torso. Luz María fue una de las primeras en mostrar síntomas severos. Según el testimonio de Tomás, ella perdió la vista completamente el segundo día. Se arrastraba por el claro, tocando el suelo frente a ella, llamando a su madre con voz que se volvía más débil cada hora. Mamá, ¿dónde estás? No puedo verte. Mamá, tengo tanto miedo. Por favor, que alguien me ayude. Por favor. Nadie la ayudó. Los guardias simplemente observaban, tomaban notas. Registraban la progresión de su agonía, como si fuera un fenómeno natural interesante, pero sin importancia emocional. Roberto Mendoza,
El muchacho brillante que se acaba con Sir Contador, murió el segundo día. Sus convulsions fueron tan violentas que se fracturó su propia columna vertebral. Murió gritando meros, como si su cerebro en colapso estuviera tratando de aferrarse a lo único que siempre le había dado sentido, las matemáticas. 17 más 3 es 20. 20 dividido entre 2 es 10. 10 menos 10 es 0. 0, 0, 0. Y entonces dejó de hablar para siempre. Carmen Sánchez, la joven que escribía poesía en náhuatl, murió recitando fragmentos de poemas que había memorizado. Sus últimas palabras fueron en su lengua materna, palabras que ninguno de los guardias entendió ni se molestó en entender. Murió en el idioma de sus ancestros, manteniendo hasta el final su conexión con una cultura que había intentado ser eliminada, pero que ella había preservado en su corazón. Francisco Torres, el carpintero que se acaba con construir mayores casas, pasó sus últimas horas pidiendo perdón a su padre. Perdóname, papá. Desperdicié tu dinero. No voy a terminar mi aprendizaje. Perdóname. Murió pensando que había decepcionado a su familia, sin saber que su familia nunca lo culparía. Solo lograría su pérdida, y maldeciría el día que creyeron en las falsas promesas del gobierno. Algunos murieron rápidamente, en cuestión de horas. Otros agonizaron durante días. Los guardias arrastraban los cuerpos de los que ya no se movían hacia el borde del claro, amontonándolos sin ceremonia. No había entierros. No había palabras de despedida. Solo cuerpos acumulándose mientras los sobrevivientes observaban horrorizados. Sabiendo que pronto podrían unirse a esa pila grotesca, Luz María murió al tercer día. En la madrugada del 3 de julio de 1958, según Tomás, quien estuvo junto a ella durante sus últimas horas, ella había dejado de gritar para su madre. Había entrado en una especie de resignación tranquila, casi pacífica. Sus últimas palabras coherentes fueron: Dile a mi mamá que la perdono. Dile que no es su culpa. Dile que trate de ser valiente. Cerró sus ojos ciegos. Su respiración se volvió más y más superficial. Y finalmente, mientras el sol comenzaba a iluminar las copas de los árboles, simplemente dejó de respirar. Tenía 15 años. Había vivido el tiempo suficiente para aprender a leer, para soñar con un futuro mejor, para leer un diario donde registraba sus pensamientos más íntimos. Pero no vivió lo suficiente para ver realizarse ninguno de esos sueños. En total, 14 de los 16 jóvenes murieron en el claro del bosque. 14 futuros fueron extinguidos. 14 familias esperarían en vano el regreso de sus hijos. 14 espacios vacíos se abrirían en la comunidad de San Miguel Canoa. Espacios que nunca serían llenados completamente sin importar cuánto tiempo pasara. Los tres que sobrevivieron: Tomás Reyes, Patricia Morales y Andrés Luna. No sobrevivieron porque fueron más fuertes o más afortunados. Sobrevivieron porque formaban parte del grupo de control. Habían sido expuestos a concentraciones mínimas del químico, apenas suficientes para causar náuseas leves y mareos temporales. En la lógica retorcida del experimento, los investigadores necesitaban algunos sobrevivientes para verificar que el compuesto podía ser seguro en dosis bajas. Cuando el experimento finalmente terminó, cuando los guardias verificaron que los 14 estaban definitivamente muertos, y que los 3 sobrevivientes estaban lo suficientemente estables, sacaron a los 3 del bosque. Los llevaron de regreso a la finca,
Don fueron encerrados en el edificio de piedra, que había estado cerrado con candado. El edificio que las María había notado semanas antes, y que había mencionado en su diario. Dentro de ese edificio, durante las siguientes 2 semanas, los 3 sobrevivientes fueron sometidos a un proceso de adoctrinamiento diseñado para asegurar su silencio. Los amenazaron. Los interrogaron. Los obligaron a firmar documentos que no entendían completamente. Les dijeron versiones diferentes de lo que había sucedido. Intoxicación por hongos silvestres. Accidente trágico paro natural. Negligencia de los propios estudiantes por comer plantas que no debían. Les dijeron que sí contaban la verdad. Serían acusados de haber envenenado a sus compañeros. Que sus familias serían expulsadas de sus tierras. Que nadie les creería de todos modos, porque eran indios ignorantes cuya palabra no valía nada contra la del gobierno. Y finalmente, como el golpe final para sellar su silencio, les dieron dinero, 100 pesos, a cada uno. Una cantidad ridículamente pequeña, insultante en su insignificancia, pero presentada como compensación generosa por su participación en el programa educativo. Finales de julio de 1958. Los 3 jóvenes fueron devueltos a San Miguel Canoa en un camión militar sin identificación. Los dejaron en la entrada del pueblo al amanecer, con advertencias finales. Están siendo vigilados. Sabemos dónde viven. Sabemos quiénes son sus familias. Un paso en falso, y todos sufren las consecuencias. Los 3 bajaron del camión tambalindos, debiles, traumatizados, cargando el peso de 14 muertes que nadie más conoce. Cuando las familias corrieron hacia ellos, preguntando por los otros, por sus hermanos, sus hijos, sus amigos, los 3 repitieron la historia que les habían ordenado contar. Hubo un accidente. Comimos hongos venenosos. Los otros no sobrevivieron. Lo siento mucho. Lo sentimos tanto. Las familias preguntaron dónde estaban los cuerpos. Querían verlos, enterrarlos, despedirse. Se les dijo que debido a condiciones sanitarias, los cuerpos habían sido enterrados en el cementerio municipal cerca de la finca experimental. No hubo funerales. No hubo duelo público. Solo silencio. Miedo y una fotografía de graduación, que nadie quería mirar, porque mirarla significaba recordar lo que se había perdido y nunca sería recuperado. El profesor Ernesto Vargas no aceptó la historia oficial. Él conoce a esos jóvenes. Los había visto crecer, aprender, sonar. No podía creer que 14 de ellos hubieran muerto simplemente por comer hongos venenosos. Eran jóvenes del campo, criados en entornos rurales, donde aprender a identificar plantas comestibles era conocimiento básico de supervivencia. Así que comenzó su propia investigación. Vaya a la finca experimental Benito Juárez, solo para descubrir que había sido abandonada abruptamente. Las puertas estaban abiertas. Los edificios vacíos. El ingeniero Santibases había desaparecido sin dejar rastro. Los guardias habían sido transferidos a ubicaciones desconocidas. Los registros del programa habían sido destruidos meticulosamente. Todo había sido borrado con una eficiencia que solo podía significar una cosa. Alguien con mucho poder tenía mucho que ocultar. Vargas intentó presentar una denuncia formal ante las autoridades estatales de Michoacán. Fue rechazada sin explicación. Intentó contactar a periodistas en la Ciudad de México. Ninguno quiso publicar la historia.
Algunos admissiendo que habían recibido presiones de arriba. Intento organizar a las familias de las víctimas para exigir justicia, pero las familias estaban aterrorizadas. Algunas habían recibido visitas nocturnas de hombres que se identificaban como funcionarios del gobierno, y que les advirtieron en términos claros que olvidaran lo sucedido si querían mantener sus tierras y su seguridad. El profesor Vargas no se rindió. Durante semanas siguió haciendo preguntas, escribiendo cartas, documentando inconsistencias. Hasta que una mañana de septiembre de 1958 fue encontrado muerto en su casa. La causa oficial, suicidio por ahorcamiento. Pero quienes lo conocen sabían que era imposible. Vargas era un hombre de fe profunda, católico devoto, que consideraba el suicidio un pecado mortal. Tenía planes concretos para el próximo año escolar. No había mostrado ningún signo de depresión en su muerte. Fue el mensaje final, claro e inequívoco. Olviden o mueren. Y la comunidad de San Miguel Canoa, devastada, traumatizada, aterrorizada, eligió olvidar. Era la única forma de sobrevivir. La fotografía de graduación fue guardada en un cajón del archivo municipal. Los nombres de los 14 jóvenes muertos dejaron de mencionarse en conversaciones públicas. Se convirtió en un tema prohibido, algo de lo que simplemente no se hablaba. Era como si esos 16 jóvenes que habían pasado con tanta esperanza es día de mayo nunca hubieran existido. Los tres sobrevivientes vivieron con el peso aplastante de su silencio forzado. Tomás Reyes se convirtió en alcohólico, ahogando las pesadillas en pulque y tequila barato. Moría en los 35 ecos de cirrosis hepática, su hígado destruido pero su secreto intacto. Patricia Morales nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca habló con nadie sobre lo sucedido. Vivió como reclusa en una casa pequeña en las afueras del pueblo hasta su muerte en 1995, levando su trauma a la tumba. Solo Andrés Luna logró construir alguna semblanza de vida funcional. Se mudó a la Ciudad de México, cambió su apellido a López, para dificultar que lo rastrearan. Trabajó como mecánico durante 40 años. Se casó, tuvo 3 hijos, intentó ser un buen padre. Pero las pesadillas nunca lo abandonaron. Cada noche, sin falta, revía los gritos, los cuerpos convulsionados, el rostro ciego de Les María Lamando y su madre. Durante más de 40 años, la historia permaneció enterrada. 14 jóvenes habían sido asesinados, y nadie excepto los perpetradores, y los 3 sobrevivientes conocen la verdad. Era como si el crimen perfecto hubiera sido cometido. Excepto que no existe tal cosa como el crimen perfecto. Porque la verdad, por más profundamente que se entienda, tiene una forma peculiar de resurgir. El año 2000 marcó el comienzo del fin del silencio. Roberto Flores, un estudiante de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, estaba investigando la historia de los programas educativos rurales para su tesis doctoral cuando se topó con una anomalía aparentemente menor en los archivos estatales de Michoacán. 17 becas otorgadas para un programa agrícola de verano en 1958, pero solo 3 certificados de finalización emitidos. Era el tipo de discrepancia que la mayoría de los investigadores habría pasado por alto. Pero Roberto Flores tenía una cualidad que lo distinguía: curiosidad obstinada. No podía dejar ir las preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado con esos 14 estudiantes restantes? ¿Por qué no completaron el programa?
Don Esteban Ahora, Comenzo investigar más profundo. Vaya a San Miguel Canoa. Copara entonces era un pueblo casi fantasma. Muchas de las familias originales se habían mudado buscando mejores oportunidades. Pero encontró a algunos ancianos que recordaban vagamente algo sobre una graduación en 1958 y una tragedia que nadie quería discutir. En el archivo municipal polvoriento encontró la fotografía. 17 rostros jóvenes mirándolo desde 1958. 17 futuros congelados en el tiempo. Preguntó sobre ellos. La respuesta fue siempre la misma, incómoda, evasiva. Hubo un accidente. Hace mucho tiempo. Es mejor no hablar de eso. Pero entonces encontró algo que cambiaría todo. Una anciana llamada Sofía González, hermana menor de Las María, le dio tímidamente que su madre había guardado algo durante décadas. Algo que había prometido nunca mostrar a nadie. Pero que a los 87 años, sabiendo que pronto moriría, sencha que debía ser revelado, era el diario de Las María. Pequeño, con páginas amarillentas, letra apretada y temblorosa. Sofía se lo entregó a Roberto con manos que temblaban. Mi madre lo escondió durante 40 años. Decía que era evidencia de un crimen. Pero tenía demasiado miedo para mostrarlo a alguien. Ahora ella está muerta. Y yo estoy cansada de guardar secretos. Cuente la historia. Por favor. Para que mi hermana no haya muerto completamente en vano. Roberto Flores leyó el diario esa noche en su habitación de hotel. Con cada página, con cada entrada, Don Las María registraba sus observaciones y sus miedos crecientes. La magnitud del horror se revelaba. Cuando terminó de leer, supo que tenía en sus manos no solo material para una tesis doctoral, sino evidencia de uno de los crímenes más atroces cometidos por el Estado mexicano contra su propia población. Publicó sus hallazgos en 2003 en una tesis doctoral titulada Cuerpos prescindibles. Experimentación química ilegal en poblaciones rurales mexicanas. 1950 to 1970. La tesis causó un escándalo moderado en círculos académicos. Algunos profesores lo felicitaron por su valencia investigativa. Otros más cautelosos le advirtieron que estaba abriendo una caja de Pandora, que podría tener consecuencias peligrosas. Los medios masivos inicialmente ignoran la historia. Pero entonces Roberto hizo algo audaz. Publicó la fotografía de graduación en Internet, junto con extractos del diario de Las María. La imagen comenzó a circular en foros, blogs, redes social emergentes. La historia se volvió viral antes de que existiera ese término. En 2008, un cineasta independiente llamado Martin Delgado decidió hacer un documental sobre la tragedia. Tituló el proyecto La Foto que nadie quiso ver. Logró localizar Andrés Luna, el último sobreviviente vivo, quien para entonces tenía 70 años y vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Tepito.Andre. Acute S. había guardado silencio durante 50 años. Había visto morir a Tomás y Patricia, levando sus secretos. Había criado a sus hijos sin contarles nunca lo que había vivido. Pero ahora, sintiendo que le quedaba poco tiempo, decidió que el silencio había durado suficiente. Aceptó hablar frente a la cámara. Las entrevistas duraron semanas. Andrés Loro gritó, recordó cada detalle con una claridad que solo el trauma profundo puede grabar en la memoria. Describió los rostros de sus compañeros,
los sueños que tenían, la forma en que murieron. Nombró a cada uno. Luz María González, Roberto Mendoza, Carmen Sánchez, Francisco Torres, Elena Ramirez, Miguel Castro, Rosa Hernandez, Pedro Jimenez, Ana Lopez, Jose Martinez, Maria Fernandez, Juan Morales, Teresa Garcia, Daniel Ruiz, no eran estadísticas, diría Andrés Canvas Quebrada. Eran personas reales con nombres, con familias, con sueños. Y todos merecen ser recordados. El documental se estrenó en 2009 en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ganó el premio al mejor documental. Fue proyectado en universidades, centros culturales, pequeños cines de arte. Nunca obtuvo distribución comercial masiva. Las cadenas de televisión se negaron a transmitirlo. Pero su impacto fue profundo en quienes lo vieron. La fotografía de graduación. Ahora reproducida en posters y materials del documental, comenzó a circular ampliamente. Activistas de derechos humanos la adoptaron como símbolo. Académicos comenzaron a investigar otros casos similares. Descubriendo un patrón perturbador de experimentación humana no consensuada que se extendía por décadas. En 2015, un grupo de abogados de derechos humanos presentó una demanda colectiva contra el gobierno mexicano en nombre de las familias de las víctimas. Exigen reconocimiento oficial, disculpa pública, reparaciones económicas. La demanda fue rechazada por tecnicismos legales, estatuto de limitations expirado, evidencia insuficiente, perpetradores muertos, pero algo importante había sucedido. Por primera vez en más de 50 años, los nombres de los 14 jóvenes fueron leídos en voz alta en un tribunal. Ya no eran anónimos. Eran Luz María, Roberto, Carmen, Francisco, y los otros once. Personas reales, cuyas vidas import eran andreacu, es Luna, murió en 2017 a los 73 años. En sus últimos días repetía constantemente. Luz María tenía razón. Ella sabía. Todos deberíamos haber sabido. Su muerte será el último testimonio directo. Pero su testimonio grabado permanece preservado. Accesible para cualquiera que quiera escuchar. En 2019, el gobierno del estado de Michoacán emitió una disculpa oficial. Fue tibia, línea de lenguaje burocrático, que evitaba admitir responsabilidad directa. Pero reconoce que eventos lamentables habían ocurrido y que las víctimas merecen ser honradas. No era justicia perfecta, pero era hoy, en San Miguel Canoa, un memorial. Un jardín pequeño pero hermoso, con 14 árboles plantados en círculo, cada uno con una placa que lleva el nombre de una víctima. En el centro, hay una fuente de piedra talada con los nombres de todos los estudiantes de la promoción de 1958, incluidos los 3 sobreviventes cada 20 de mayo. Aniversario de la fotografía de graduación, la comunidad se reúne. Vienen descendientes de las víctimas. Vienen activistas, académicos, personas que simplemente escucharon la historia y sintieron la necesidad de estar presentes. Se leen poemas, se comparte comida. Los niños corren entre los árboles, llenando el espacio con vida de la fotografía de 1958. Ha sido digitalizada y circula ampliamente en Internet. Organizaciones de derechos humanos la usan en campañas educativas. Universidades la incluyen en cursos sobre ética médica. Museos la exhiben en exposiciones sobre crímenes de Estado.
Y cada vez que alguien la ve por primera vez, la misma pregunta surge. ¿Cómo fue posible? La respuesta es compleja y dolorosa. No fue un acto aislado de maldad individual. Fue el resultado de sistemas entrelazados. Racismo que consideraba a indígenas como menos humanos. Capitalismo que valoraba ganancias sobre vidas. Autoritarismo que protegía el poder contra la justicia. Estos sistemas no desaparecerán. Siguen operando hoy con diferentes formas, pero la misma lógica. Algunas vidas valen menos que otras, pero hay algo poderoso en esa fotografía. Mirala nuevamente. 17 rostros jóvenes, con sueños. Fueron traicionados de la forma más horrible, pero no fueron olvidados. Sus nombres fueron recuperados. Su historia fue contada. Su memoria inspira acción. Luz María sabía que algo terrible venía. No pudo detenerlo. Pero su diario ayudó a revelar la verdad de cada después. En sus últimas horas llamó a su madre. Y aunque su madre no pudo escucharla entonces, su voz finalmente fue oída. ¿Qué hacemos con esta historia hoy? Tenemos la obligación de recordar a quienes fueron olvidados, de nombrar a quienes fueron silenciados, de exigir justicia, aunque lead tarde. Porque recordar es resistir. Los 14 jóvenes que murieron en 1958 no eligieron ser símbolos. Querían vivir vidas normales. Y esa posibilidad les fue robada. Lo mínimo que podemos hacer es asegurar que sus muertes no fueron completamente en vano. Esta historia dramatizada, inspirada en hechos reales, nos recuerda que cada vida importa, que cada injusticia debe ser nombrada, que el silencio nunca es neutral, sino siempre cómplice. Luz María González, Roberto Mendoza, Carmen Sánchez, Francisco Torres, Elena Ramirez, Miguel Castro, Rosa Hernandez, Pedro Jimenez, Ana Lopez, Jose Martinez, Maria Fernandez, Juan Morales, Teresa Garcia, Daniel Ruiz. Esos nombres. Comparte su historia. Asegurate de que el mundo nunca olvide. Porque importan. Siempre importan. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Suscribid. Comparte este video y dejen saber en los comentarios cómo esta historia te impacta. Escribe la palabra justicia si llegas hasta el final. Por cada vez que compartimos esta historia, cumplimos la promesa, que no serán olvidados, que sus vidas tuvieron significado, que su verdad finalmente fue conocida.